Hello students, welcome to English channel. Welcome to Sri Vidya Bharati Metric Higher Secondary School, Sakrambalayam, Namakkal. Today in plus 1 English we are going to deal with the 6th unit poem, very interesting poem, The Hollow Crown. Okay, so before going to that particular topic, let me tell you the difference between the battle and the war, because today we are going to deal with this type of context in our poem. Okay, so you should know what is in the warm-up session itself we have given what is battle and what is war. Okay, so what is battle, that you know very well, and war, that also you know very well. So what is battle? Battles are between two more armed forces that you might have learned itself, isn't it or not? And what is war? War is nothing but between the countries. Okay, so the battles are between two or more armed forces, and they are between soldiers. Okay, whereas war is between countries. So that's what here given in the Wikipedia. A battle is a combat in warfare between two or more armed forces. Note it down. So battles are between two or more armed forces. They are between soldiers. Okay, and war is between countries. So a war usually consists of multiple battles. Wars and military campaigns are guided by strategy, whereas battles take place on a level of planning and execution known as operational mobility. Okay, got it? Take a screenshot and make a note of it in your textbook. Okay, so see, I have shown in the picture. I think already you have these pictures in your textbook. Okay, page number 184. So see, the crown and the two person. Okay, actually here there are two main characteristics we are going to talk about. That is King Richard II to your left. Okay, and then Henry of Bolingbroke is in your right side. Okay, so what the King Richard II is doing, he is just offering his crown to Henry of Bolingbroke. Okay, see, this is King Richard II, Henry of Bolingbroke. This is, okay, King Henry IV of England. Okay, so let's start with the author introduction. So I think you all have known very well about the father of English drama is none other than William Shakespeare. William Shakespeare, 1564 to 1616, an English poet and playwright, is widely regarded as the greatest writer in English language and the world pre-eminent dramatist. Okay, eminent means what? Well known, versatile, like that. He was born and brought up in Stafford upon Avon, Warwickshire. He wrote about 39 plays. Actually, you might have confusion here. So 37 plays you know very well, but here they have given 39 plays. Totally 39 plays he have written, but published only 37. Okay, 154 sonnets, 2 long narrative poems, and a few other verses. He was often called England's national poet and nicknamed the Bard of Avon. The first publishing of Shakespeare's works is the First Folio. Playwright Ben Jonson wrote a preface to this book, including the quote, "Shakespeare is not of an age, but for all time." His plays have been translated into every major living language and are constantly studied and performed throughout the world. Okay, so see, so this is the poem. They have given page number 183. So see the topic, the hollow crown. What do you mean by hollow? Hollow is nothing but weak,
empty we can say. Okay, so the empty crown. Crown you know very well, isn't it not? From Richard to William Shakespeare. Okay, so before going to the poem, let's talk about the prehistory and warm-up session. So in that warm-up session, they have given name a few wars and battles you have read about, because this poem is about battle, war, like that. Okay, so as I said, war is between countries, battle are between two more armed forces. Okay, so war, once again I'll tell you, war between countries or nations. The war is very lengthy. Okay, whereas battle is a combat between two or more armed forces, between soldiers. Got it? And then why do rulers wage wars and battles? Rulers wage wars in order to get control over other countries, in order to show that they are more powerful. Is the outcome of war always fair? Do you think rulers understand true meaning of life, in defeat or in victory? Can you name a few kings and leaders who have fallen from glory to disgrace? Okay. So here, see, I have written wars are. So what are the wars we have seen in history? World War I, World War II, Napoleon Wars, 100 Years War, like that. And battles, first and second battles of Panipat, Battle of Plassey, Battle for Delhi, like that. Okay. So let's see the historical background. The poem is an extract, is a part from William Shakespeare's play King Richard II. Okay. The play is based on true events that occurred towards the end of 14th century. King Richard II. I told you, the main characters are King Richard II and Henry of Bolingbroke. I've shown you the pictures before itself. Okay. Once again I'll show you. See. This is a picture of King Richard II, and this is King Henry IV of England. Sorry. See. So he just return back his crown to Henry of Bolingbroke. Let's read what had happened. Okay. The play is based on true events that occurred towards the end of the 14th century. Richard II was crowned the King of England in the year 1367. He continued to be the British monarch until 1399. When he deposed, that means what, is removed by his cousin. Who is his cousin? Henry of Bolingbroke, who crowned himself King Henry IV in the same year. Okay. Shakespeare's play is a dramatic rendition of the last 2 years of King Richard II's life. In this brief span of time, he was ousted from his royal position and sent to the prison, where he died in captivity. Okay, so he lost his power. The following extract is set in the coast of Wales. King Richard and some of his followers awaited the arrival of Wells' army after facing defeat at the hands of his cousin Bolingbroke of about 10,000 warriors. But to their shock and surprise, they received the message that the army was not coming to their rescue. His followers tried to boost their king's courage against the news, only in vain. When Richard came to face with reality of his terrible fate, he spoke the following words, famously known as the Hollow Crown. Speech in theoretical circles. In it, King Richard is reminded of the power of death that overshades everything else, including the power of rulers, and renders them as powerless as any commoner at the moment notice. That is,
The king laments that he cannot prevail over death, which is all powerful. This monologue contains the lamentation. So lament means what? Pulambaradu. Okay, side by side explain in Tamil, don't worry. This monologue contains the lamentations of the king about futility of the vanity, pomp and power of kings. Okay, actually what happens, it is here that the King Richard II refers to himself as a flesh and blood and asks, since he is so subjected, how can he be called a king? Okay. Okay, let's read the lines. So see here. First, see here in the red, I have given the. Today we are going to deal with line 1 to 16. Okay. So let's talk of graves, of worms and epitaphs. So epitaph is something, but this is your book back, glossary they have given. Okay. So epitaph is something writing inscribed on tombstones. Tombstones I think you know very well. அந்த கல்லறை இருக்கும் இல்லையா, சைட் பை எக்ஸ்பிளைன் தமிழ், அந்த கல்லறைக்கு முன்னாடி ஒரு கல் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அதுதான் வந்து tombstones அப்படின்னு சொல்லுவோம். Let's talk of graves. So here he is in desperate situation. Actually he lost everything. Okay, he handed over his crown to Bolingbroke. Okay, yes, he handed over. Bolingbroke. Okay, he is handed over his crown to Bolingbroke. So after that he is in a desperate situation. Okay, desperate means what? Very anger, means he lost everything. That, okay, moody, very moody like that. That time he talks. Let's talk of graves, because what he himself thought that I lost my power. Okay, so I mean I lost everything. Okay, I have lost everything, and now I am not a king. Okay, so I lose all sort of powers. Okay, and dignity, everything. So he says that let's talk of graves, of worms and epitaphs. Make dust our paper. Make dust our paper. So dust means what? Dust is like paper. Okay, with rainy eyes. Rainy eyes means what? Tearful eyes are like pen. Write sorrow on the bosom of the earth. On the bosom of the earth. Let's choose executors and talk of wills. Okay, so பாருங்க, தமிழில் சொல்கிறேன். அந்த கல்லறை, அந்த புழுக்கள், ஓகேவா, அதான் வார்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரியே அந்த வாசங்கள், ஓகே, அதை பற்றி நம்ம பேசலாம். தூசி அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு காகிதம் மாதிரி. அதேமாரி அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த நீர் வழியும் அந்த கண்கள் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதையெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த கவலையாக எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, அதேமாரி அந்த உயில், அதான் வந்து இந்த வில் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க. லெட்ஸ் சூஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ், டாக் அபவுட் வில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா, அந்த உயில், ஓகேவா, அதை வந்து அந்த நிறைவேற்றி வைப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கள பற்றி நம்ம பேசலாம், அந்த உயிரை பற்றி பேசலாம். ஓகே, பூமிக்கு வந்து நம்ம வந்து எதை வந்து நம்ம எதை வந்து விட்டு செல்ல போகிறோம், எதை வந்து நம்ம விட்டு இங்கேருந்து போகிறோம். இப்போதைக்கு அதிகாரம் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இழந்துட்டோம். நம்ம எல்லா அதிகாரமும் போயிடுச்சு. இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அந்த உடல் மட்டும்தான். ஓகேவா, ஸோ அந்த உயிர் எல்லாம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, எல்லாமே இல்லை, எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நம்ம உயிர் இல்லை, நம்ம உடல் மட்டும்தான் அங்கே இருக்குது. நம்மளோட மரணத்தை தவிர வேறு எதுவுமே அங்கே இல்லை. ஓகேவா, அதே சமயத்தில் அந்த வறண்ட மண்ணால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சிறிய வடிவம், அவ்வளோதான். ஓகே, அது ஒரு பசை போல் அந்த ஒரு நம்ம எலும்புகள்லாம் மூடி வச்சுருக்குது. ஓகே, கடவுள் மேலே ஆணையாக நான் சொல்கிறேன்,
நம்ம வந்து இப்போ இவங்களை பற்றி பேசுவோம், மரணத்தை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஓகே, ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஓகேவா, வெரி ஈஸியாக நீங்கள் இந்த லைன்ஸை படிச்சிங்கனாவே உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபஸ்ட் பாருங்கள். லெட்ஸ் டாக் ஆஃப் கிரேவ்ஸ் ஆஃப் வார்ம்ஸ் அண்டு எபிடப்ஸ். ஓகே, ஸோ he is in critical situation. So in a critical situation man never speaks of comforts. அப்படி தானே, மேன் வந்து என்ன பண்ண மாட்டான், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன் இருக்குள்ள ரொம்ப கம்ஃபர்ட்ஸை பற்றி பேச மாட்டான். அப்போ வந்து அவன் என்ன பண்ணுறான், டெத்தை பற்றி, கிரேவை பற்றி, அதே சமயத்தில் இந்த ரைட்டிங்ஸு, ஓகேவா, அந்த கல்லறைக்கு பக்கத்தில் ஒரு கல் வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள், அதில் எழுதியிருப்பாங்க அவங்க பேரெல்லாம். ஸோ அதை பற்றி தான் வந்து மெமரி கொண்டு வந்து அதை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் மேக் டஸ்ட் அவர் பேப்பர் அண்ட் வித் ரெய்னி ஐஸ் ரைட் sorrow on the bosom of earth when King Richard decides political control of England. அப்போ இப்போ வந்து இவர் இழந்துடுறாரு. இப்போ யாரோடைய கைக்கு அந்த க்ரோன் போயிடுது அப்படின்னா அந்த ஹென்ரி 4 கிட்ட போயிடுது இல்லையா, அந்த ரெபலியஸ் ஹென்ரி பாலிங்ப்ரோக் கிட்ட போயிடுது. ஸோ ஹி டெஸ்பரேட்லி ரியலைசஸ் த மார்டாலிட்டி ஆஃப் கிங்ஸ். அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கிறாரு, ஒரு க்ரோன் இல்லை அப்படின்னாவே வேறு எதுவுமே இல்லை, உயிர் போன மாதிரி தான். ஓகே, அப்படிங்கிற பவர் இல்லை அப்படின்னா எல்லாத்தையும் இழந்துற மாதிரி. he desperately realizes the mortality of king. அதேமாதிரி dust is compared to the paper and rainy eyes to writing instrument. So note it down. So in the questions they may ask in your public examination, dust refers to what அப்படின்னா paper, and then rainy eyes அப்படிங்கிறது நம்மளோட கண்ணீர், அது வந்து ஒரு ரைட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படியே வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் சூஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ். இங்கே இருக்க பாருங்கள், 4th லைனில் லெட்ஸ் சூஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் அண்ட் டாக் ஆஃப் வில்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போது லெட்ஸ் சூஸ் எக்ஸிக்யூட்டர்ஸ் ஹூ ஆர் த பர்சன் ஹூ புட் சம்மன்ஸ் வில் இன் டு எஃபெக்ட் அண்ட் டாக் அபவுட் வில்ஸ், அந்த உயிலை பற்றி. ரிச் பார் நாட் பர்மனண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது இங்கே அடுத்திருந்து பாருங்கள், எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து பர்மனண்ட் கிடையாது. அண்ட் எட் நாட் ஸோ ஃபார் வாட் கேன் பி பிக்வெத் அப்படிங்கிறாங்க பாருங்கள், வாட் கேன் பி பிக்வெத் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இந்த பிக்வெத் அப்படின்னு அர்த்தம் பாஸ் ஆன் சம்திங் டு த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் எ வில். அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம என்ன ஒரு உயிலாக தானே விட்டுட்டு போக போகிறோம், அந்த மாதிரி. our lands, our lives, nothing their own except in the barren earth. ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. நத்திங் தியர் ஓன் எக்ஸப்ட் த பேரன் எர்த். அந்த பூமியை தவிர எதுவுமே விட்டு போகிறது இல்லையா, நம்ம அந்த மாதிரி வெறுங்கையோடு வரோம், வெறுங்கையோடு போகிறோம். ஆர் லேண்ட்ஸ், ஆர் லைஃப்ஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் பாரிங் புக்ஸ். இப்போ வந்து எல்லாமே என்னது, இப்போ எதுவுமே தன்னோடது கிடையாது. ஓகே, எல்லாமே யாரோடது, யாரோட கிளச்சஸில் இப்போ நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னா பாலிங் ப்ரூக்கோட கையில் எல்லாமே அதுதான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் நத்திங் கேன் பி கால் ஆர் ஓன் பட் டெத். சாவு தவிர எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது. ஏன்னா அவன் எல்லாமே இழந்துடுறான். ஓகேவா, இப்போ அடுத்த கைக்கு ஆட்சி மாறிச்சுனாவே அவங்களோட பவர் போயிடுது இல்லையா, அந்த மாதிரி. அண்ட் நத்திங் கேன் பி கால் அவர் ஓன் பட் டெத். பேரன் லேண்ட் சர்வ்ஸ் அப்படின்னா அண்ட் தட் ஸ்மால் மாடல் ஆஃப் த பேரன். ஓகேவா, புரிஞ்சுட்டீங்களா இல்லையா? வாட் கேன் பி பாஸ் ஆன் த எனி ஒன் அதர் தென் லிவிங் ஆர் ராட்டிங் பாடிஸ் டு த கிரவுண்டு. ஓகேவா, ஆமாம், அந்த நம்மளுடைய அழுகி போன அந்த உடலை தவிர நம்ம இந்த பூமியில் விட்டுட்டு போகிறது எதுவுமே வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கதை. அண்ட் எட் நாட் ஸோ ஃபார் வாட் வி கேன் பிக்வெத் சேவ்ஸ் அவர் டிப்போஸ்ட் பாடிஸ் டு த கிரவுண்ட். ஓகே, ஆர் லேண்ட்ஸ், நம்மளுடைய லேண்டு, நம்மளுடைய லைஃபு, இப்போ எல்லாமே யாருக்கு யாருக்கு சாதகமாக இருக்குது, யாருடைய இதாக இருக்குது அப்படின்னா பாலிங் ப்ரூக் தான். அண்ட் நத்திங் கேன் பி கால் அவர் ஓன் பட் டெத். ஆனால் நம்ம எதுவுமே நம்மளோடது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எதை சாவை தவிர மற்ற எதுவுமே நம்மளோடது கிடையாது. அண்ட் தட் ஸ்மால் மாடல் ஆஃப் பேரன் எர்த் அப்படின்னா த பாடிஸ் ஃப்ளஷ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஆல் பெரிஷபிள் திங்ஸ் ஹியர் அஸ் அ மாடல் ஆஃப் த பேரன் எர்த். அப்போது இந்த ஏர்த்துக்கு வந்து ஒரு மாடல் எது அப்படின்னா நம்மளுடைய அந்த என்னென்னா அந்த ஃப்ளஷ் தான், நம்மளோட சதை. which serves as the paste and cover to our bones அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 10th லைன் பாருங்கள், which serves as paste and covers to our bones அப்படின்னா the patch of earth serves as paste and covers our buried bodies. ஓகேவா, ஸோ பேரன் அப்படின்னா அன்ப்ரொடக்டிவ், பேரன் எடுத்தால் burial place. சம் அப்படிங்கிறது சம் ஆஃப் த கிங், ஸ்லைன்னா கில்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா, அடுத்து பார்க்க பாருங்கள். and tell sad stories of the death of kings somehow have been deposed. some slain அப்படின்னு அர்த்தம். ஸ்லைன்னாவே கில்டுன்னு அர்த்தம். ஸ்லைன்னா ஸ்லே, ஸ்லியூ, ஸ்லைன். நான் வச்சுக்கோங்க, ஸ்லே, ஸ்லியூ, ஸ்லைன். ஓகேவா,
For God's sake, let's sit upon the ground. பாருங்க 11th line, 11th and 12th. For God's sake, let us sit upon the ground and tell sad stories of the deaths of king. For God's sake, let's sit on the ground, உட்காருவோம், and tell sad stories of the kings. இப்போ யாரெல்லாம் அந்த பவரை இழந்து யாரெல்லாம் கொல்லப்பட்டாங்களோ அவங்கள பற்றி பேசலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். How some have been deposed, some slain in war. ஓகேவா? அப்போ என்ன அர்த்தம்னா, how some were overthrown and some killed in war. இப்போ வார் அப்படின்னாவே நிறைய பேரெல்லாம் செத்துருவாங்க இல்லையா? The how kings poisoned, hunted by ghost, unwillingly killed அப்படிங்கிறத பற்றி பேசுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Some hunted by the ghost. ஒரு சில பேர் கோஸ்ட்னால என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஓகே, வேட்டையாடப்பட்டது. Some were hunted by the ghost of the kings they had overthrown. அதுமாரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு விஷ வச்சு கொண்டுருவாங்க. எல்லாமே எதுக்காக? எல்லாமே வந்து என்னது? அந்த பதவிக்காக அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Some poisoned by their wives, some sleeping killed. ஒரு சில பேர் தன்னுடைய ஒய்ஃப்னாலேயே விஷ வச்சு கொல்லப்பட்டாங்க. அதேமாரி தூக்கத்திலே மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க. எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா, எல்லாமே அந்த ஒரே ஒரு காரணம் தான், அந்த க்ரோனுக்காக. All murdered for with your hollow crown. பாருங்க, all murdered. பாருங்க அந்த 16th line, see here. All murdered for within the hollow crown that rounds the mortal temples of the king. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, hollow crown, the crown looks sturdy outside but it's hollow inside. The things that look strong may be weak inside அப்படி வச்சுக்கலாம். ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா சரவுண்ட்ஸ், என்சர்க்கிள்ஸ். மார்டல்னா உங்களுக்கே தெரியும், லைக்லி டு டை. ஓகே, இம்மார்டல் அப்படின்னா அழிவில்லாதது, மார்டல்னா அழியக்கூடியது. மார்டல் டெம்பிள்ஸ் அப்படின்னா the flat side of the forehead. His court அப்படின்னா death keeps his court side in the crown. ஓகேவா? அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ பாருங்க, திரும்ப சொல்கிறேன். டெத் கம்ஸ் டு ஆல் அண்ட் ஈவன் கிங்ஸ் cannot get away from its clutches. அப்படி தானே? சாவு அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே வரதான் செய்யும். யாருமே அதனோட பிடியிலேருந்து நம்ம தப்ப முடியாது. ஸோ நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் அப்படிங்கிறார். ஸோ we should talk about graves, forms and epitaphs. And he compares the dust, okay, is a paper upon which we can write, okay, the tearful அந்த கண்ணீரால் நம்ம எழுதலாம் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் let our executors come and help us to write our wills. We can give nothing, நம்ம எதுவுமே கொடுக்க முடியாது, பட் அவர் பாடிஸ் டு த எர்த், நம்மளோட பாடியை தவிர நம்ம இந்த எர்த்துக்கு எதுவுமே கொடுக்க முடியாது. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ எல்லாமே வந்து யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது? our lands, our lives and all are falling broken சொல்கிறோம் இல்லையா? அப்போது நம்மளோட என்ன சொல்லலாம், everything we have now is under the control of falling broken. We can call only death. நம்மளுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது ஒன்று தான், என்னது அப்படின்னா டெத்து மட்டுமே. ஓகே, அதான் and nothing can we call our own but death அப்படிங்கிறாங்க. We can call only death and dry earth as our own. This earth will cover our bones. ஓகே, அதுதான் நம்மளுடைய இதை கவர் பண்ணிக்கணும். Let us tell the tragic stories related to the death of kings. இப்போது அதை பற்றி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Let us, அதான் சொல்ல முடியாது, and tell sad stories of the death of kings. How some have been deposed, some slain in war, and some hunted by the ghost they have deposed. ஓகேவா? Some poisoned by their wives and some sleeping killed. ஓகே, ஆல் மர்டர்டு, எல்லாமே யாருக்காக? க்ரௌன் இன் நாட் பெர்மனன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறார். ஃபார் வித்தின் த ஹாலோ க்ரௌன் தட் சரவுண்ட்ஸ் த மார்டல் டெம்பிள்ஸ் ஆஃப் எ கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாரும் செத்தது எதுக்காக அப்படின்னா அந்த க்ரௌனுக்கு மட்டும்தான். ஓகே, லெட் அஸ் tell the tragic stories related to the death of the kings. Some of the kings are deposed by more powerful people. Some other killed in the battlefield. ஒரு சில பேர் பேட்டில்ஃபீல்டில் செத்து போயிடுறாங்க. Some are hunted by the ghost of the kings they had killed. ஓகே, அவங்க ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டவங்களை ஒரு கோஸ்ட்டாக வந்து பழி வாங்கி அவங்க இறந்துருவாங்க. Some are poisoned to death by their wives and some others are killed when they are asleep. ஓகே, தூங்கக்குள்ளே கொலை பண்ணிடுறாங்க. All of them are killed in one way or other. எல்லாரும் செத்தது, சாகடிக்கப்பட்டது எல்லாமே ஒரே காரணத்துக்காக தான். These kings wear crowns but these crowns are hollow.
ஓகேவா எல்லாம் வேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதெல்லாம் எம்டி. இன்சைட் த ஹாலோ க்ரௌன் டெத் கண்டக்ட்ஸ் இஸ் கோர்ட். ஓகே, டெத் சிட்ஸ் இன்சைட் த ஹாலோ க்ரௌன், அதுக்குள்ளே உட்காந்துக்குது. அண்ட் மார்க்ஸ் அட் கிங் தியர் பவர் அண்ட் தியர் ரூல். It allows the king sometime to show this pomp, to instill fear in other, and to kill them with his looks. Okay, so hope you understand it. We'll catch you in the next video. Okay, today we discussed line 1 to 16. Tomorrow we'll discuss about line 17 to the rest. Okay, thank you students.